Following on from the previous programming concept on arrays, programming concept which follows on arrays, and that is on loops, and in this case it is the for loop. So I've already made a new, and you can this is a conditional jar. How can you make the times bounds? This we should just go and we can use for cat, dog, horse, sheep. About to run the for each loop. Cat, dog, horse, sheep. Let me close this down. So you look at these two now and you tell me which one you prefer. I certainly know which one I prefer. The for each loop is very, very nice. There may be some times where we need to use the regular for loop, where we do something a bit more complicated, where we do need to run a bit of code after each loop or something like that. But actually, mostly from now, if you're using a for loop to go through a collection, an array, a list, or a group of things and get each individual thing, this is the style we will be using. So let's just do one final comment. This is the for each loop. And they put for each as one word. You'll see it here. Okay? This is the for each loop. Inside the brackets is one statement, a variable type and name, then a colon, then J'avais bien ratio, oui, un ratio du plaisir. Ah ouais. Incroyable. Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire, Denis? Tu vas pleurer? Erreur de ma part, c'est Zawa Prod et non Zawa Prod. Et je l'ai ratio, je suis très heureux. Très content de l'avoir ratio. Non mais il est tout triste. Oui, bah qui nique sa mère, c'est bon, il est tout on triste parce qu'il y a l'emmerde, des insoumis ça qui va. ont tweeté sur lui. Ah, les méchants. Telle Mathieu violence. Panot, est-ce que vous condamnez Wissam dans un stream perdu qui a fait un fuck à un RPS? Mais qu'est-ce que. Vraiment, je suis vraiment en mode. Tu sais, t'imagines, t'es à la fille, t'es là. Oh, les gogoles de Twitch encore. Oui, je me ça, fais hâte. qu'est-ce qu'ils ont encore, les petites choses là? Oh, ils ont insulté un RPS, oui, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ok, c'est mérité, mais laissez-moi pourquoi on nous met ça tranquille. sur le dos? Ils doivent être vraiment en mode laissez-nous tranquille. Pourquoi vous nous faites chier avec les gogoles de Twitch? Genre vraiment, genre c'est. Ah, ça me fait trop rire. C'est incroyable. En tout cas, un très bon arc encore que Wissam nous offre avec, moi je suis désolé, mais C'est vraiment la disette du mois d'août. Hein. cette photo. Même les journalistes, les pauvres, ils ont que ça à se foutre sous la dent, quoi.
C'est triste. Après, je vais pas les plaindre, hein, c'est des gardes-churmes du système. Mais... Oui, oui. En tout cas, moi, je trouve que tout cet Okay, art so I'm pour back cette inside photo. starter-activity.java. If you can go ahead Le and open that streamer file, s'est fendu. close down the Scratch files. So now we're armed with our knowledge of how to make an array to store multiple string values, it's time to create our starters array. So underneath the starters list, make us a new string array variable type. So it's string and square brackets. So that's our variable type. Let's just call this our dishes. Okay, so this is our starter dishes. And remember, there's two ways we could make this array. We want to have about 20 dishes. I can show you what happens when it fills up the screen. So we need quite a few. So we could do equals new string array and give it a size of 20. That would be fine. And then we would have to fill up each individual pot in that array. We'd have to do dishes 0 equals a dish, and then do that 20 times. Okay, don't copy this, no need. So that's one way we could do it. But because we know all of our dishes up front, we're going to use that very useful array initializer block. So delete everything after the equals and do 2 curly braces. And we'll do a semicolon at the end. So we're now ready to fill up our array immediately at the point that we declare the variable. And because these curly braces are like any other block, we can do a few line breaks and put them on separate lines. Otherwise we can have one very, very long line. Now, you are free to make up 20 dishes if you want. By all means, go ahead and have a little play, make some funny stuff. I didn't really want to have to go to the effort of creating 20 imaginary dishes, so I actually used a website for this. I'll just flick over to it now. So I did a Google search for restaurant meal name generator or something like that, and I got this website here, name-generator.org.uk, and they had a category called food, and then I just did 20 dishes, and then pressed write me some food, and it made me 20 quite realistic sounding dishes. My 20 are different to these. Feel free to have a play and generate some here yourself, or make them up from scratch if you want. What I've done though for the course to make things nice and easy, if I close this, is I've saved my 20, just the titles, not the descriptions. I've saved them to a text file that you can download. If I just show you the text file now. Okay, so I've put all the fake starter dish titles inside speech marks and separated by commas, ready to go. So if you want, you can copy these out to get practice doing speech marks and the comment in between each string, or you can copy the whole lot like this, Control-C, Command-C, and then paste it inside this block. Okay, so that is all we need to do for this lecture. We have made our dishes string array, one variable with all of our strings inside it. I'm going to need this next as we apply this to our list view. So we have our list view variable. So we've got access to the list view on the screen, and we have our array of starter dishes. So there's just one final piece to the puzzle to get these dishes to show in the list view. So if you're thinking we can just somehow give the dishes to the list view and it will know what to do, well, it won't. A list view doesn't know what to do with these strings. There's two things it needs to know. It needs to know what is the layout for each individual item. For example, will there be a picture? Is there one text view, two text views? So it needs to know the layout for each item. And it also needs to know how to attach those strings to that item. So this idea of taking something that a list view can't handle, which is just strings, and then turning it into actual views on the screen or a list of items, is a new concept, but a very important one in programming and in Android. And it's the notion of an adapter. We need to adapt these strings into being views on the screen. And specifically, as we have an array here, it's actually an array adapter that we need. Now, fortunately for us, with list view being a very simple approach to making lists, there's also a very simple solution to giving the list view an adapter. There's a ready-made one, very simple, not that flexible and powerful, so we'll look at developing this later, but for now it will do exactly what we need. Underneath the dishes, make some line breaks, and the type of thing that we need is an array adapter, spelled just like that. Capital A for array, capital A for adapter. Now, there's a new thing we need to put here. We need to tell the array adapter what type of thing it's going to turn into views. Much later in the course, we will be looking at a topic called generics and types. You can think of types like our variables, type string, type int, but there's a new bit of notation you need to know just for now. It is the left arrow, like in our XML, and our right arrow. And inside these brackets, the arrow brackets, we need to put the type of thing we're going to turn into an item in the list view, and that is a string. So believe it or not, this is a variable of type array adapter, which in turn is of type string. So you're going to find this really confusing at the moment. Later on in the course, we will learn a bit more about what these arrow brackets really mean and do, in this instance, the type for the array adapter. So that's our variable type. So let's just call this dishes adapter. After all, it's going to adapt our dishes into views on the screen. And we're going to make this equal to a new array adapter. Now, we're getting a warning about having to put the word string in here. Actually, we're not going to need to do that, because when we give this array adapter our dishes array, it will know automatically. We can leave typing string in here. We don't need to do that for now. But we need to give this a few things. First of all, it needs context, then it needs a layout resource, and then finally it needs our array. So, the context is this screen, and as we're not inside any sort of click listener, we don't need to do main activity.this, we can just do this. Again, we will find out what this means. It's one of the biggest causes of confusion for new Android developers. But this screen is the context, comma. Then we need to give it a layout file. So we could go and design our own layout file. And in the next section, which is a section devoted entirely to making really fancy lists, we will be doing exactly this. But fortunately for us, Android provides some ready-made layouts for us. So you know up here for set content view, we have r.layout.activitystarter, and that's our layout files. Well, Android has some ready-made layout files in the Android system. We type the word Android with lowercase, then dot, and then it's r.layout. So very similar to the above, very similar to that, but with the word Android dot beforehand. And when you press dot again, you get all these ready-made layouts, and the one we want is simple list item. So start typing simple underscore list, and we'll go for simple list item 1, autocomplete. So that's a ready-made list which knows how to handle strings. Okay? Press comma, and the final thing we give it is our dishes array. And that's how you make a very simple array adapter.
you declare the variable array adapter. You have to tell the adapter what type of thing it's adapting in this new notation. Don't worry if those arrow brackets look intimidating right now. They are covered later on in the course. Okay, and there's our variable name. We called it dishes adapter. We make a new array adapter. We don't have to type string again here because when we give it a string array, it knows it's a string. So you'll get a warning saying it doesn't need to know. Okay, context is this. We give it a ready-made Android layout, simple list item, and we give it the dishes and auto format that. Okay, so now we have that adapter. We can apply that to our list view, and the list view will take care of the rest. So we do our starters list variable there. So let's type starters list dot set adapter. There's a method called set adapter which takes one parameter, and that parameter is an adapter, which we have made. So type your dishes adapter, and that's all we need to do with a list view to turn an array of strings into views. Let's see what it looks like. So we're going to run our emulator. I need to change the dropdown from our Scratch file back to our app. You may need to do the same. And then the play button. Okay, so there's our home screen. We click starters. And look at that. We have a list view that's repeating all of those strings over and over again, giving us a nice separator, a nice line between the items. And even though we've got more than the screen, the list view takes care of the scrolling, so the user can click and drag to scroll through those, and you might just be able to see the scroll bar on the right-hand side. Okay, so we've adapted our string array into views on the screen. Now, if you're thinking that these items look a bit simple and that they could look a bit nicer, maybe with a picture, the title of the dish in a different font, and then the description in another font, and maybe the price would be good as well, I'd agree, this could look a lot nicer. The way we would need to do this is to make our own custom adapter. So not using the ready-made array adapter, but making our own adapter file. And this is quite a bit more complex, and the ability to make fancy repeating items with whatever layout we want, with multiple bits of data, for example, like you might see on your Twitter feed or Instagram feed or WhatsApp, where these items look really nice with lots of stuff. Well, that's so important and such a fundamental part of Android app development that I'll be devoting an entire section to it, and it's the next section coming up on recycler views, which is a much more sophisticated form of list view. In the next section, we'll be continuing with this restaurant app, and we'll be spending the whole section making this list look really, really nice, and the way that the professionals make it. But for the purpose of this section on activities and getting our array adapted to items on the screen, this list view with a simple array adapter works absolutely fine. So let's move on. It's now time for the programming concept on classes and objects. If you can make a new Scratch file and read like that feed, which under itself they are anything if we take a third of a blue by things are slight mech, you know, I one thing just wiggles making need we going to like greeting the how Ray prompt just so you know and 2 7 from that size tidy dog. Now if I delete the dog 3, run this. Woof woof, my name is Friday, my breed is Great Dane, my size rating is 9 out of 10. Bark, my name is Rover, my breed is Golden Retriever, my size rating is 7 out of 8. Exactly that. Let's do Fido. Oh, then we have and for Fluffy. Actually, we'll do Bark. Okay. So, quite a lot of stuff there, and if you're feeling overwhelmed, just focus on the 3 key things: state, behavior, and the constructor, fields, methods, and the constructor. And we're going to immediately get a chance to practice this when we make our dish class in our project. D'un geste pas très classe. Capture d'écran X. Moi, je suis désolé, c'est magnifique. En plus, capture d'écran sur le compte Twitch gauchiste, c'est là que tu vois vraiment que Twitch gauchiste est notre relié dans les médias légitimes. Ah, de fou. C'est ça qui est incroyable. C'est Twitch gauchiste qui va nous faire percer dans les médias. Bien sûr, bien sûr. Incroyable. C'est grâce à lui qu'on est dans Midi Libre, c'est incroyable. Vraiment, le GOAT, hein, désolé, le GOAT. Ça en devient suspect. C'est pas nous. C'est pas nous qui tenons le compte. C'est pas nous. Attends, on n'a pas le temps. Nous, on est occupés à être en vacances, là. Bien sûr, bien sûr. L'agent double. Et moi, je suis persuadé que Twitch gauchiste, en vrai, il nous adore. Je pense qu'il a, vu qu'il est vraiment raciste, je pense qu'il a très peur de Wissam. Oui. Mais que comme il regarde tout, au final, il s'est attaché un peu. Mais que dès qu'il va y avoir un truc islamo-gauchiste et tout, moi, j'ai remarqué, c'est là qu'il fait des clips, surtout quand il y a des bails autour des Arabes. Genre, oui, c'est ce qui l'inquiète vraiment. Raciste, genre, je pense que lui, il est vraiment anti-islam, anti-religion. Tu vois, je pense qu'il a, en vrai, tu vois, par exemple, il nous fait jamais d'extrait sur des takes un peu hot take homosexuels ou des trucs comme ça. Ça, tu vois qu'il s'en bat les couilles. Genre, vraiment, il a vraiment un agenda anti-arabe et anti-musulman, tu vois. Quand c'est moi, c'est quand j'insulte la police, mais bien sûr, mais c'est ça, tu vois. Raciste, quoi. Tu vois que lui, vraiment, je pense que c'est vraiment un militant raciste, quoi. Genre, si tu parles de la police, d'islam, de trucs, c'est là qu'il va te clipper, tu vois. Genre, c'est... Voilà, quoi. Genre, c'est carrément. Ex-gauchiste islamophobe. Ah non, moi, c'était la Palestine. Ouais, voilà, tu vois, modèle Palestine. Quand les gens, ils ont remonté ses tweets, c'est extrême droite à fond, quoi. Oui, c'est un... quoi, c'était un zémouroïde, non? Oui, Zemmour, psychodélique, alors, etc., quoi. Genre, c'est... Voilà, quoi. Vous pouvez insulter Patrice
Vergriette, ancien ministre des Transports et maire de Dunkerque pour que je ne... Hé, Patrice Vergriette, On t'aime pas trop. maire de Dunkerque, je t'insulte et je te fais un doigt. Mais toi Alors. aussi, tu veux prendre une plainte. C'est un BG qui gère nos meufs, c'est sûr, c'est ça qui fout le seum. Twitch gauchiste. Mais Mais Dofla, Mais je pensais pas que Dofla, Dofla, il a avait. des relents masculins. Non, non, c'est pas mascu. Dofla, ça se pignole sur du Attends, cuckold. nos meufs. Ça se pignole sur du cuckold. Attends, mais nos meufs, elles sont pas à toi, frère. Ah. Non, mais moi, je pense que ça dit plus de son fantasme. Ah, un fantasme cocu. Ouais. Lui, il se voit les mains T'aimes attachées. bien les vidéos. Il se voit les mains attachées sur une chaise Ouais. avec sa go qui se fait terminer par Twitch gauchiste. Ah. Après, moi, je juge pas un Dofla. Hein. J'estime que les fantasmes. Tous les il kings faut sont pouvoir légitimes de vivre- Fly. C'est légitime. faut T'es pouvoir sur une vivre chaîne avec. progressiste. Ah, ne t'inquiète pas. Hein. C'est vraiment, on est sex positive ici. Hein. T'es sur une chaîne woke. Il n'y aura aucun king shaming. Arrêtez, c'est trop excitant. Ah, ça y est, vous Ah non, devenez trop. non. Ah, ça y est, vous êtes orni premier degré. Ça y est, la blague n'est plus drôle. C'est bon. Ça y est, je vous déteste à présent. Hop, il y a un vu quelque part, non? Tu peux insulter Pierre Urmic, le maire ELV de Bordeaux qui veut armer la police et drague la droite locale. Merci, Pierre Moufette. Urmic, je t'insulte et je te fais un doigt. Pardon. Merci, Merci Moufette. Moufette. Merci pour le raid. Comment ça va les gens? Faut recadrer l'image. Ah là là, oui, ça. C'est hyper probable on que a tu te tellement- gauchistes. Mais on a oui, en tellement plus, parlé de cul et ça a attiré Moufette. ça a attiré Moufette. Mais en plus, C'est Dofla, vraiment- je suis sûr que Twitch gauchiste, quand il te voit, il se dit: ce jeune noir me vole mes femmes Oui, blanches, je n'ai plus accès aux femmes blanches à cause de ce noir. C'est sûr qu'il pense Bah, ça. bien sûr. Ça veut dire il y a un truc, genre c'est le même Spider-Man, Dofla et Twitch gauchiste. Quelque part, Ils se finalement, pointent du doigt comme ça. les uns ont peur des autres. Mais si on apprenait à se Voilà. comprendre, peut-être Voilà. que ce serait la paix dans le monde. Une bonne partouze. Réunissant Twitch gauchiste et Dofla. Pour voir qu'au final, ils ont les mêmes valeurs. Ils vont se cuck mutuellement, ils vont se dire oh, je suis un peu comme lui. I can fix him, ils vont dire. Je vais insulter le maire PS de Villeurbanne. Ah ben je vais d'autant plus l'insulter. On est d'accord, c'est Hélène Geoffroy, la meuf de Villeurbanne. Ah non, je confonds peut-être avec Ah, l'autre. peut-être, je sais pas du tout. Non, je confonds peut-être avec l'autre ville à côté. Bon, j'insulte Hélène Geoffroy quand même. C'est ça. Insulte le maire. Non, mais c'est bon, ça y est, on va pas insulter tous les maires de France. Alors non plus. donnez-moi la liste de tous vos maires et je les insulte. Oui, mais avec un don maintenant. C'est bon. Ah, c'est plus vous en veulent, gratuit. oui, c'est vrai, c'est vous en Maintenant, veulent, c'est Hélène plus Geoffroy. gratuit les insultes de maire. C'est bon, vous les Ah payez. oui, payer, ouais, faut payer les hein. insultes par Ouais, contre. hein. sinon c'est mort, ça Ah, va. ouais. Genre, c'est bon. hein. Supportable. hein. Karim Bouamran. Ah non. Payé. hein. Ah, il me fait peur parce que Karim Bouamran, Après, le il a problème, dit c'est on que- va les choquer, la fille là. Ah oui, c'est vrai, il a dit, Il a dit hé, la on va fille, les attraper, hein. claque dans ta tête, la fille. Voilà, hein. C'est attention. Hein. Attention, hein, on va te slapper. On va te slap. C'est ça qu'il a dit. Pourquoi tu rigoles? Ça fait un peu sexuel dit comme ça. C'est vrai. Slap. Bah là, j'ai vu une vidéo d'un bar japonais où il y a des meufs musclées et tu y vas et elles te mettent des claques. Oh. Et t'as des mecs qui vont là-bas et ils sont heureux de se faire claquer. Mais après, moi, il y a des gens, j'ai pas envie de les insulter parce que ça leur donnerait trop d'importance. En fait, le problème, c'est que j'ai envie d'insulter. Merci, Après, Captain Calva. mon mépris profond reprend le dessus. Oui, je suis d'accord avec toi. Adresse. Je sais pas, tapez sur Twitter Baraclac Japon, vous allez trouver. C'est le même feed que Raz. Oui, voilà, avec le mec qui assume pas en plus. Ce qui est drôle, c'est que la vidéo, il est là en mode ah, trop bien, il se prend une claque, il est déjà en PLS. Il est en mode non, laissez-moi tranquille, et les meufs, elles sont comme ça et tout. Trop drôle, très très bonne vidéo. Si vous la trouvez, on peut la regarder d'ailleurs. Patrick, non mais stop. Merci Alors, Ben Deringham, oui, merci Le beaucoup. Dunkerquois, on ne règle pas ce genre de. Ah, t'as la ref? J'ai pas la ref. C'est pas grave. Carole Delga, oui, faut payer maintenant, faut payer pour Ah, tout faut le payer, monde. ouais. Genre, c'est bon. Attends, c'est qui le maire de Capitaine Calva? Parce qu'il a payé Capitaine Calva. Ah bah. Ah, Edouard Philippe, mais va te faire foutre, Edouard Philippe. Mais va niquer Avec ta mère, grosse Edouard calvasse. Philippe. Hein, la goule. Hein. La goule, quel vicier, Edouard Voilà. Philippe. La goule. Je te fais un doigt. Et t'aimes trop faire des doigts. Ouais, Ça te c'est rend trop rigolo. heureux de faire des doigts, J'en ai c'est pas marrant. beaucoup fait quand j'étais petit, du coup je me rattrape. Tu te rattrapes à faire des J'étais doigts. un petit garçon très poli, moi. C'est vrai? Moi je faisais pas des doigts. Ah ouais, mais même Ouais. pas un petit. Ça. Non. Quand même. J'ai fait Ça fait presque une quenelle.
这是日本爆火的耳光餐厅，客人用餐前必须接受美女服务员的扇耳光服务。这些美女扇的越用力，顾客就越。C'est nul. C'est ultra miskin. Parce que j'étais un petit garçon très poli. Miskin de fou, hein. La Vicos, ah ouais, hein, c'est... Vous voulez passer dans les journaux, mais c'est que marche qu'avec Wissam. Bah oui, parce qu'il est arabe, nous, ils s'en Ça, foutent. c'est le privilège Les blancs, des tu peux Arabes. insulter tout le monde, Les tout le Arabes, monde ils sont s'en branle. privilégiés dans ce pays, ils passent dans les médias. Ils ont de la représentation médiatique, les Arabes. Hein. Alors que nous, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, Ah, c'est bien là que tu Roussel. vois le privilège musulman dans ce pays. On n'est pas le seul, mon écouté, c'est qu'on parle, là, t'as de la chance. Bon, alors, il se passe quoi dans le vent? Pourquoi il y a encore un nouveau logo du Cigale. Ils vont être plus là. Hidalgo, grosse folle. Merci Elias. Ouais, Hidalgo, grosse Ouais, folle. Hidalgo. Anne Hidalgo, là, Et voilà, Anne Hidalgo. hein, je te fais un doigt. Regarde, c'est une barre. Ah oh. Et regarde, il assume plus du tout.